Hello, this is Saakshi from IIIT. So ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ at a point. A function is said to be continuous ಯಾವಾಗ? At a point. So at a point x is equal to what? X is equal to a and a belongs to domain of ಏನು? So basically domain of f of x ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So a belongs to domain of f of x ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So limit of x a minus and f of x ಇರುತ್ತೆ. That is equal to limit of x to the power of a plus that is f of x ಇರುತ್ತೆ. That is equal to f of a. ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಟ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಟ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಇವಾಗ ಅಟ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟು ಬಿ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟು ಬಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಫ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಕಾಮಾ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. Okay, so basically f is continuous for all the points which belongs to a and comma b. So ಇಲ್ಲಿ a and b ಕೂಡ include ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು include ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ a include ಆಗಿರುತ್ತೆ and b ಕೂಡ include ಆಗಿರುತ್ತೆ. So included ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗ್ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ? ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಆ ತರ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಜಾಗ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಈ ಜಾಗ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಏನು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ is not defined. Okay, f of a is not defined ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ is not defined. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ is equal to limit of x tends to a plus that is f of x which is not equal to f of a. Okay, so basically which is not equal to f of a ಅನ್ನೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೀಸನ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಟ್ ಲೆಟ್ f of x and also g of x. Let f of x and g of x be continuous functions. Continuous function ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ at x is equal to a. So basically at x is equal to a properties ಅದ್ ಬರಬೇಕು. So ನಾವು ಇವಾಗ first thing is c of f of x is continuous. So it is basically continuous at x is equal to, okay, at x is equal to a, and also c is a constant value. C is a constant value, so c into times of f of x will also be a continuous function. Now ಇವಾಗ f of x plus or minus of g of x ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ is continuous
Okay, so it's basically continuous at x is equal to a. Okay, now so the third one in baratte f of x into times of g of x will be there, is continuous. When is it continuous? At x is equal to a again. So basically c into times of f of x is continuous at x is equal to a. F of x plus or minus g of x is continuous at x is equal to a. F of x into g of x is also continuous at x is equal to a anta baratte. Fourth one ಏನಾಗುತ್ತೆ, f of x divided by g of x is continuous. Okay, f of x divided by g of x is continuous at x is equal to a ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸರಿನಾ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಒ ಜಿ ಅಂಡ್ ಜಿ ಒ ಎಫ್. FOG and GOF of the given functions are also continuous at x is equal to a. So basically they are also said to be continuous at x is equal to a ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ continuous functions ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾನು okay, so that is constant function. Then we have polynomial function. Third one in baratte modulus function. Fourth one in baratte rational function. Okay na, rational function. Fifth one in baratte all inverse trigonometric functions. All inverse trigonometric. So ivaga trigonometric functions are all continuous functions. Sixth one exponential function. Seventh one log of x to the base e. Okay, or x or ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ln x. ಇದು ಕೂಡ continuous function ಆಗುತ್ತೆ. And also eighth one, all the trigonometric functions. Okay na, so trigonometric functions in their domain. So basically in their domain ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ರಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಡೊಮೇನ್. ex and also we have the log of x or ln of x. ಅದು ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾವ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೋ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಲೆಟ್ f such that a comma b be there belongs to R and a belongs to, okay, a belongs to, so illi a dash b dash ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. a dash and also we have that is the b dash. So f of x will be there. f of x is differentiable at x is equal to a, is differentiable. Okay, so it is basically differentiable at x is equal to a if and only if limit of x tends to a, f of x minus of f of a divided by x minus of a, okay, exists ಅನ್ನೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇದೆ. ಸೊ a, f of a ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇದು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ದೆನ್ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಿ ಹೆಚ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ಸಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಸಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್, ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್, ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಿಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ is f of a minus of h minus of f of a divided by minus a plus times of a minus of h. That will be equal to f of a minus of h minus of f of a divided by minus of h ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗೇನೆ m of a b. ಓಕೆ, ಸೊ m of a b ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, f of a plus times of h minus of f of a divided by a plus h minus of a. So that is a ಹೋಗುತ್ತೆ. So f of a plus times of h minus of f of a divided by h ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. MAB and MAC ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು, ಆರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಏನು, limit of h tends to 0, f of a plus times of h minus of f of a divided by h will be equal to limit of h tends to 0, that is f of a minus of h minus of f of a divided by h minus of h. That will be equal to f dash of a. Enidu f dash of a? F dash of a is nothing but differentiability or the differentiation of this anta ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. Okay, now so basically we have to know about the properties of the derivatives. Yav the properties. So first one, let us say if u and v are differentiable. So basically if u and v are differentiable anta barutte. So what are they? If u and v both of them are differentiable, avag enagutte, d divided by dx is u plus or minus times of v, that is equal to du by dx plus or minus times of dv divided by dx. Okay na? So second one en barutte, d by dx into times of ku will be equal to k into times of du divided by dx barutte. Third one enagutte, d by dx into times of u dot v will be equal to du divided by dx into times of v, okay, plus times of u into times of dv divided by dx barutte. Okay, so this is basically called as what rule? This is basically called as the product rule. ಇದು ಏನ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಯು ಇಂಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಸಮ್ ರೂಲ್. ದೆನ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕೆ ಇಂಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ obtained. ಸೊ ಏನಿದು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಂಗೇನೆ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಏನು, d divided by dx of tan of x will be equal to secant square of x. And eighth one we have d divided by dx into times of
secant x will be equal to secant x into times of tan x ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇದು secant tan x ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು secant x ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ secant x ಏನಾಗುತ್ತೆ, secant x into tan x will be the differentiation of secant x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು 9th one ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, d divided by, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ inverse trigonometric functions ನೋಡೋಣ. So basically we have that is the inverse trigonometric function. Okay na, so inverse trigonometric functions ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. What is this inverse trigonometric function? So ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ inverse trigonometry ನಲ್ಲಿ? Okay, let us see inverse trigonometry ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So the first one is what? So the first one is d divided by dx of sin inverse of x ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. That will be equal to 1 divided by root of 1 minus x square. Now the second one will be having d divided by dx of cos inverse of x ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು this will be nothing but minus 1 divided by root of 1 minus of x square. Now the third one, d divided by dx of tan inverse of x ಬರುತ್ತೆ. That will be equal to 1 divided by 1 plus times of x square. Fourth one, d divided by dx of cot inverse of x ಬರುತ್ತೆ. So that is minus 1 divided by root of 1 plus times of 4, 1 divided by root of 1 plus times of x square. Okay, so then fifth one, d divided by dx of secant inverse of x, that will be equal to 1 divided by modulus of root of x square minus of 1. And hangene sixth one ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, d divided by dx of cosecant inverse of x will be there. That is minus 1 divided by x and also root of x square minus of 1. So that is inverse trigonometry. So ಇಲ್ಲಿ sin inverse of x ಬಂದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, cos inverse of x ಬಂದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, tan inverse of x 1 divided by x square, cot inverse of x ಹಂಗೇನೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 1 plus times of x square ಬರುತ್ತೆ. Then that is 1 divided by x ಬರುತ್ತೆ. So that will be the case. So ಇದು ಬಂದಾಗ d divided by cosecant inverse of x will be there. So that will be equal to x into times of root of, so modulus of x into times of root of x square minus of 1 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ x and y. So it will be a function of both, so it will be basically a function of both x and y anta irutte. So what is it? It is basically a function of both x and y anta barutte. So they are basically called as the implicit function. So you can't separate x and y in that function. So basically not separatable or not separable x and y values really ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ನಾಟ್ ಸಪರಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? Okay, so first is the implicit function, the different kinds of functions. So basically different types. Okay, so different types only. First is the parametric functions. Second one will be the parametric function. So the second one is the parametric. Okay na, so second one is what kind of function? It will be the parametric functions anta barutte. What are these parametric functions? Y is equal to f of x and also x is equal to g of x anta barutte. Correct alva? So dy by dx will be equal to dy divided by dt divided by dx divided by dt, because x will be differentiated in terms of y and y will be differentiated in terms of x. So dy by dx will be there, so that will be the case. So ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ? dy by dx will be equal to dy by dt divided by dx by dt ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So dy by dt and also we have that is dx divided by dt ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, which is important. ಅದ್ ಹಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ y is equal to y dash double dash. So y is equal to, so basically let us say y is equal to f of x. So y is equal to f of x divided by dx ಬರುತ್ತೆ. That is equal to y will be equal to f dash of x. So ಇಲ್ಲಿ y double dash ಬಂದಾಗ f double dash of x, that is d by dx of f of x divided by dx. So two times you will have to differentiate the given function with respect to x. So ಇದು ಎರಡ್ ಸಲ, that is two times. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ two times or ಎರಡ್ ಸಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ with respect to ಏನು, with respect to d of x. ಅದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡ್ ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, d square y by dx square is not equal to d square y by dt square divided by d square x by dt square. ಇದು ರಾಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು dy by dx ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dy divided by dt divided by dx divided by dt. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾ, ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ತು, ನಾವ್ ಇವಾಗ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So basically standard forms. So first one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು d divided by dx ಬರುತ್ತೆ. This is x to the power of n will be equal to n into x to the power of n minus of 1, where x will belong to r, n belongs to r, and x is greater than 0. Now second one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು d divided by dx e to the power of x ಬರುತ್ತೆ. That will be equal to e power x ನೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. d divided by dx is a power x will be there. That is ax into times of ln of a, wherein a is greater than 0. Then the fourth one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, d divided by dx times of ln of x ಬರುತ್ತೆ. So that will be equal to 1 divided by x. Then fifth one ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, d divided by dx of constant. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ d divided by dx of constant ಬರುತ್ತೆ, which is the case. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, d divided by dx x to the power of n, n x to the power of n minus 1. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 by x ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ನಾವು d by dx into ax or of ax will be ax into ln of a ಬರುತ್ತೆ. d by dx of the constant is equal to 0. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ so basically we understood what are the different formulae and also ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, PYQs ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PYQ ಏನಿದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ಫೆಬ್, ದಟ್ ಇಸ್ 2021 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ f of x be differential function at x is equal to a with f dash of a equals to 2 and f of a equals to 4. Okay, so then limit of this thing equals to what ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೈ LH ರೂಲ್. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ LH ರೂಲ್ ಗೊತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? LH ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ x ಟೆನ್ಸ್ ಟು a, ದಟ್ ಇಸ್ f of a. ಓಕೆನಾ? f of a minus of a into times of f dash of x ಬರುತ್ತೆ, divided by x minus a. ಓಕೆ, ಸೊ therefore f dash of a ಬರುತ್ತೆ, f dash of x ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ x minus of a ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ x minus x is equal to 2. ಸೊ therefore what we can say, x is equal to a ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? f dash of a will be equal to
2. Okay, so basically we know that is f dash of a will be equal to, so therefore limit idaito, limit will be equal to 4 minus of 2 into times of a divided by 1, that is 4 minus of 2a, that is by LH rule. So x minus of a, that will be equal to limit of x tends to a, f of a minus of a into f dash of x divided by x minus of a. Okay, x minus of a, so this one will be there, it is a and a hoಗುತ್ತೆ, so therefore that is 4 minus of 2a, idu answer ಬರುತ್ತೆ. 4 minus of what? 4 minus of 2a will be the answer. ಇಲ್ಲಿ actually x minus of a ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ second question ಏನಿದೆ, y of x will be equal to cot inverse of this and this, where x belongs to 1 pi by 2 comma pi. Okay, now dy by dx at x is equal to this is what? So now ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ differentiate ಮಾಡಬೇಕು. So cot inverse of x ಗೆ differentiation formula ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು cot inverse of x is nothing but, so ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ? So let us see, y of x will be equal to cot inverse of ಏನದು? Cot inverse of root of 1 plus times of sine x plus root of 1 minus times of sine x divided by what is that? 1 plus times of sine x minus of root of 1 minus times of sine x. Correct? So this one will be equal to, so 1 plus times of sine x, 1 minus times of sine x. It can be actually written as, so basically ಇದನ್ನ 1 plus times of sine x and 1 minus times of sine x ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? Cot inverse of, that is basically cos of x by 2, okay, plus times of sine of x by 2, okay, plus times of sine of x by 2 minus of cos of x by 2 divided by cos of cos of x by 2 divided by or plus times of sine of x by 2 minus of sine of x by 2 plus times of cos of x by 2 anta barutte. So which is very important. So hange y of x will be equal to cot inverse of, that is basically idenanagutte, cos hogutte, illi sin hogutte, so that is 2 times of sine of x by 2 divided by 2 times of cos of x by 2 barutte, which is equal to cot inverse of 2 hoitu, that is tan of x by 2 barutte, which is equal to cot of so cot inverse of this anta bandaga, that will be equal to pi by 2 minus of x divided by 2, that is pi minus of x divided by 2 barutte. Or we can also say at x is equal to, so basically x idadu namge 5 pi by 6, so therefore pi by 2 minus of 5 pi by 6 into half, that is equal to illi 6 barutte, 6 pi minus of 5 pi divided by 12, that will be equal to pi divided by 12. So idu pi divided by 12 ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗಿದು, ಇದು so basically x by 2, that is pi by 2 minus of x divided by 2, f dash of x ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 minus of half, that is minus half will be the answer. ಇಲ್ಲಿ answer ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, minus of half. Okay, ಇಲ್ಲಿದು answer ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, that is minus of half ಬರುತ್ತೆ, which is very important. Now next one ಏನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ third one, question number 3 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. If the function f of x given cos of sin of x minus of cos of x divided by x to the power of 4 is continuous. Okay, is continuous at each point in its domain, then f of 0 is equal to 1 by k, then what is the value of k? So basically it is continuous at every part of its domain. So now we can actually say 1 by k will be equal to limit of x tends to 0 of another, so basically ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is 2 times of sine of x plus times of x divided by 2, okay, into times of sine of x minus of sine of x divided by 2 divided by x to the power of 4. So which will be equal to limit of, so basically ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, so basically limit of x tends to 0 sine of x plus times of x into times of x minus of sine of x divided by 2 into x to the power of 4. So which is again equals to limit of x tends to 0 sine of x plus times of x divided by 2x, and also we have that is limit of
x tends to 0, x minus of sine of x divided by x cube anta baratte. So that is 1 into times of limit of x tends to 0, 1 minus of cos x divided by 3x square, which will be equal to 1 divided by 6. Obviously, because it's 0 adaga 1 minus of 1 or 1 minus of 0, that is equal to x tends to 0 divided by 3 into times of 2, that will be equal to so this one will be equal to 1 divided by 6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೈ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್, ಓಕೆ, ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? So differentiate the numerator and the denominator. So numerator and the denominator separately. So when we do that, differentiating the numerator and the denominator separately, we'll get sin x divided by 6x. So when limit of x tends to 0, sin of x divided by 6 of x baratte, which is again equals to what? Which is basically against equals to 0/0 form. So the x again this will be equal to cos of x. So this one will be equal to cos of x divided by what? 6. So that will be equal to 1/6 into cos of 0. What is cos of 0? Cos of 0 is 1. So 1 divided by 6 will be the answer. Okay, 1 divided by 6. So that is k value is nothing but 1 divided by 6 will be the value of k. Now using Rolle's theorem. So next question should be solved using ಯಾವ್ದು Rolle's theorem ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So Rolle's theorem ಅಲ್ಲಿ is basically a subsequent of the sandwich theorem. Okay na? So basically when we talk about the Rolle's theorem, ಇವಾಗ Rolle's theorem ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ if a function is continuous on the closed interval, say a function is there. So basically let us say a function f, and also it is continuous in the closed interval a to b and differentiable. Okay, and differentiable in the open interval a to b, then such that f of a will be equal to f of b, then f dash of x will be equal to 0. Okay, and this x will be lying between, okay, or x will be basically between a and also that is of b ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So Rolle's theorem condition 1, given function it must be continuous in the closed interval a to b. Okay, given interval it must be it must be continuous in the closed interval a to b, and also it must be differentiable in the open interval a to b. Okay now, so differentiable in the open interval a to b, then f of a such that f of a is equal to f of b. Okay, so such that f dash of x is equal to 0. ಆವಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, that is x will be lying between, okay, x will be basically lying between a to b. X is basically lying between what and what? It lies between a to b ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಹಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇವಾಗ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 4 ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 1,2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇರೋದು 1, ಬಿ ಇರೋದು 2. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 4/3 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. The ordered pair a comma b is what? So if the Rolle's theorem for the function this and this is this with this is equal to this, then the ordered pair is what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Okay, so ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು according to Rolle's theorem f of a will be equal to f of b, that is f of 1 will be equal to f of 2. So therefore f of 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? That is 1 minus of a plus times of b minus of 4 will be equal to f of 2. That is 8 minus of 4a, okay, plus times of 2b minus of 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 minus or minus 3
plus times of b minus a will be equal to a 4 plus times of 2b minus of 4a ಬರುತ್ತೆ. So ಇವಾಗ ಇದು minus 7 will be there, that is 2b minus 4a plus times of a minus of b. Minus 7 will be equal to 3b, oh sorry, minus 7 will be ಏನು ಇದು 2b minus b, that is b minus of 3a ಬರುತ್ತೆ. So therefore b plus times of 7 is equal to 3a. So ಇದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Now we say that f dash of x will be equal to what? So what is this f dash of x? That is ಇಲ್ಲಿ 3x square minus of 2ax, okay, plus times of b will be equal to what? 0 when x will be equal to 4 by 3. Okay, so basically 3 into times of 16 by 9 minus 2a into times of 4 by 3 plus times of b equals to 0. So that is 16 by 3 minus of 8a by 3 plus times of b equals to 0. 16 minus of 8a plus times of 3b will be equal to 0. So ivaga ನಾವು 8a minus 3b equals to 16. So 8a minus of 3 b is nothing but 3a minus of 7 equals to 16. 8a minus 9a plus 7 3s are 21 equals to 16. So ಇದು minus a will be equal to 16 minus 21, a is equal to 5. Okay na? So hangene b plus times of 7 is equal to 15. b is equal to 15 minus 7, b is equal to 8. ಇಲ್ಲಿ b is equal to 8 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So therefore a comma b, what is this a comma b? That is 5 comma 8. So basically then the ordered pair of a comma b is 5 comma 8 ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. So basically ordered pair is nothing but it is 5 comma 8 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Now the next one, let a comma b belongs to R and b is not equal to 0. It defines the function f of x wherein a sine of pi by 2 this thing and this thing is there. If f is continuous at x is equal to 0, then 10 minus of ab is equal to what ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. So ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈ function, that is f of x is the given function such that a times of sine of pi by 2 and x minus of 1 ಇದೆ, and also we have tan of 2x minus of sine of 2x divided by bx cube will be there. This is for x is greater than equal to 0. ಇದು x is x is less than equal to 0 and x is greater than 0. Now ಇವಾಗ for continuity, for continuity at 0 and bandaga, so that is limit of x tends to 0 plus f of x will be equal to f of f of x will be equal to f of 0 anta barutte. So therefore that will be equal to limit of x tends to 0 plus, that is tan of, okay, tan of 2x minus of sine of 2x divided by bx cube will be equal to minus a, and that will be equal to limit of x tends to 0 plus 8x cube divided by 3 plus times of 8x cube by 3 factorial ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so that is basically 3 factorial divided by ಏನು ಬರುತ್ತೆ, so basically divided by 3 factorial divided by dx cube will be equal to minus 3. So ಹಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 8 into 1 by 3 plus 1 by 3 factorial will be equal to minus of ab, and therefore we can say 4 is equal to minus of ab. 10 minus of ab will be equal to 14. Correct? So 10 minus of ab is equal to what? 14. 10 minus of ab is what? So 10 minus of ab will be equal to 14. Obviously ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ plus 10 add ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ plus 10 add ಮಾಡಿ, so ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು pi by 4 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದವ್ರೇನು, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ limit of x tends to pi by 4. So pi by 4 into 2 to the power of secant square x, f of x into times of dx divided by what? X square minus of pi square divided by 16 is equal to what ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ
this will be equal to limit of x tends to pi by 4, that is pi into times of, so ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, that is f into secant square x into 2 times of secant x into secant x into times of tan x ಬರುತ್ತೆ, divided by 4 into times of 2x. Correct? So which will be equal to limit of x tends to pi by 4, so that is pi by 4 into f into times of secant square x into secant cube x into times of sin x divided by x. Okay, so which is equal to pi by 2 baratili, f of 2 into root of 2 times of whole cube into 1 by root of 2 into times of 4 by pi. Okay, it is 4 divided by pi anta baratte. So which will be equal to 2 into times of f of 2. Correct? So basically illi 2 into times of f of 2 anta helbodu. So 2 into times of f of 2 will be the answer. Now let us look into the next one. So what is this? So ivaga now next one bande, if f is a function such that it will be ranging from, or basically it is from R to R function, it is defined as if f of x is equal to 2 of sine of minus pi x, the pi of x divided by 2 when x is less than minus 1. Okay, idu one condition, idinnan condition, idinnan condition. So is it continuous on R? Wait, and also if f of x is continuous on R, okay, then a plus b ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So now let us say limit of okay, so basically ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದವರು it is less than, greater than and equal to ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So f of x is basically continuous at minus 1. So at minus 1 ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So it is x tends to minus 1 minus is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತಿದು, 2 of sine of minus pi x divided by 2. So that is 2 times of sine of minus pi into minus 1 divided by 2. That is 2 times of sine of pi by 2 baratte. That is equal to 2 into 1. That is 2. Okay. Hangene. So basically it will be between 1 and 2. It is greater than 1 and 2. So ivaga at minus 1, ivaga limit of x tends to minus 1 plus positive and bardaga ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, a square plus times of x plus times of b ಬರುತ್ತೆ. So it is greater than minus 1 ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ a into minus 1 whole square plus minus 1 plus times of b, that is equal to a plus b minus of 1. Okay, will be there equals to 2. A plus b will be equal to what? So a plus b will be equal to ಇದು 0 ಬರುತ್ತೆ. So ಹಿಂಗಾದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತದು, so basically it is a plus b minus of 1. So always we have to know f of this and f of that will be there. Okay, so this is how we have to know. Therefore a plus b will be equal to minus 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. A plus b is equal to what? A plus b is equal to minus 1, which is very important. Actually sorry, I'm so sorry here. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು pi ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. Correct? Sine will be equal to sine of pi by 2 is equal to 1. So sine pi by 2 is what? Sine pi by 2 is 1. So therefore 2 into times of sine of pi by 2 will be equal to 2. So therefore ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ a into minus 1 whole square minus of 1 plus times of b equals to what is that, 2 ಬರುತ್ತೆ. So a into minus 1 whole square plus b is equal to 3. So a plus times of b equals to 3 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಸಾರಿ, ಸೊ a plus 3 minus 3 ಆಗುತ್ತೆ, that will be equal to ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು the 10th question, ಇವಾಗ 10th question ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸೊ this and this value will be there. So these are basically the values which are very very important. So ಇವಾಗ yeah, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೆಟ್ f of x be defined as this and this and this and this. Okay, if fx is continuous at x is equal to 0, then the value of 6a plus times of b square ಏನು ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6a square minus b square ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ us say we have limit of, okay, x tends to 0, f of x is equal to b. Correct? Hangene limit of x tends to 0 plus e times of cot of 4 of x divided by cot of 2 of x is equal to e to the power of half, that will be equal to b. Correct? So hangene limit of x tends to 0 minus 1 plus times of
sine of x will be there, that is equal to 3a divided by sine of x ಬರುತ್ತೆ, that is equal to e to the power of 3a, that is e to the power of half. So a will be equal to 1 by 6, which is equal to 6a equals to 1. Okay, so hanಗಾಗಿ 6a plus times of b square is equal to 1 plus times of, because it 1, b square will be what, b square is b is equal to e to the power of half ಇದೆ, b square is equal to e to the power of half whole square, that is e. Correct? So it is 1 plus times of e. So ಇದಕ್ಕೆ solution ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 plus times of e. So that is option B will be the solution. Okay, the next question is r tends to r is a function where f of x is defined in this way. So what will be the value? So f is said to be continuous, right? So f of x is said to be a continuous function at x is equal to 0. So f of 0 minus will be equal to f of 0, that is equal to f of 0 plus, because it is a continuous function at x is equal to 0. F of 0 minus will be equal to limit of x tends to 0 minus, that is sine of a plus times of 1 x plus times of sine of 2 of x divided by what is that 2x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, limit of x tends to 0 minus sine of a plus times of 1 into times of x divided by a plus 1x into a plus times of 1 divided by 2 plus times of sine of 2 of x divided by 2 of x ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, which is equal to a plus times of 1 by 2 plus times of dot dot dot. Okay, ಅಂತ ಇದು first question ಬರುತ್ತೆ. f of 0 plus will be equal to limit of x tends to 0 minus, that is equal to x plus times of bx cube divide or minus of root of x divided by bx to the power of 5 by 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So therefore that is limit of x tends to 0 minus, so limit of x tends to 0 minus of bx cube divided by b of x to the power of 5 by 2 into ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ x plus times of bx cube minus of root of x ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Which is again equals to limit of x tends to 0 minus 1 divided by root of 1 minus or 1 plus times of bx square plus times of 1 ಬರುತ್ತೆ, which is again equals to half. So this is the second one. Okay, now f of 0 will be equal to b, therefore 1 2 3 ಇದು third one. Correct ಅಲ್ವಾ? So a plus times of 1 divided by 2 plus 1 equals to half, that will be equal to b. So therefore we can say b will be equal to half. A plus times of 1 by 2 is equal to half minus of 1, that is minus half, that is 2 to gone, a is equal to minus 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So a is equal to minus 2, b is equal to half, a plus times of b is equal to minus 2 plus times of half, that is minus 4 plus 1 by 2, that is minus 3 by 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, minus 3 divided by 2 will be there, which is very important. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ LHL ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್. So they are basically called as the doubtful points. So x is equal to limit of n ಬರುತ್ತೆ x to xn, and also that is x minus of 1 into times of cos of what is that 2x minus of 1 divided by 2 into pi, that will be equal to n minus of 2 cos of 2n minus of 1 by 2 into pi will be equal to 0. So RHL will be what? So that is limit of x tends to n plus, ಇದು n minus ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು n plus ಬರುತ್ತೆ, that is x minus of 1 into times of cos of 2x minus of 1 divided by 2 into pi, which will be equal to n minus of 1 cos of 2n minus of 1 divided by 2 pi, which will be equal to 0. So f of n will be equal to 0, and therefore we can say that LHL, okay, LHL will be equal to RHL, that is equal to f of n, which is all equal to 0, and therefore we can say they are, or it is a continuous function ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Okay, so basically we can say that it is a continuous function, which is very important for us to remember and understand. So ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. So ಮುಗಿಸೋಣ. Thank you.